Peace be upon you. How are you, grade 3? Today, inshallah, we will start Unit 8, Seasons of the Year. Today, we will talk about lesson 5 and 7. Let's watch this video to guess our lesson. Do you understand everything around you? What is the water cycle? Well, let's start with the basic knowledge. When the sun shines on water, the heat of sun warms the water, turning it into an invisible gas called water vapor. This process is called evaporation. Water vapor rises up into the sky, gets colder, and changes back into tiny water droplets. This change is called condensation. Clouds are made up of tiny water droplets, so when condensation occurs, clouds form and grow. Let's take a closer look. When water droplets bump into another, they stick together and grow in size. They continue to grow until they are too heavy and fall as rain. Every single raindrop that reaches the ground is made up of 1 million of the original tiny water droplet. Raindrops fall on the ground surface, or the sun can shine on them, and the whole process happens again. And that's the water cycle. After watching this video, we will learn. بعد ما شفنا الفيديو ده احنا المفروض نتعلم ايه في الدرس بتاع النهارده. هنتكلم عن الووتر سايكل وايه هي مراحل الووتر سايكل، وهنتكلم كمان how to conserve water، ازاي نقدر نحافظ على المية. اول حاجة هنبتدي بيها هي النيو ووردز بتاعتنا. احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الووتر سايكل. طيب يا ترى الووتر سايكل دي انا عندي 4 كلمات اساسية لازم اكون عارفاهم، هي دي مراحل الووتر سايكل. عندي اول حاجة evaporation evaporation evaporation. الكلمات كبيرة فهقسمها مقاطع. تمام. evaporation condensation 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 precipitation 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 accumulation accumulation accumulation. عندي كلمة اسمها water vapor اللي هو بخار المية، و warm اللي هو يدفي. طيب دلوقتي أنا هعمل ايه؟ دلوقتي أنا هقسم المراحل بتاعة الووتر سايكل. أنا عندي 4 مراحل، هاخد كل مرحلة واتكلم عنها بالتفصيل. أنا عندي أول مرحلة بتقابلني هي evaporation. evaporation يعني ايه؟ يعني التبخر. طيب التبخر ده بيحصل ازاي؟ تعالى نقرا كده مع بعض. The sun warms the sea. الشمس زي ما احنا شايفين بتدفي أو بتسخن البحر. تمام. The water المية دي becomes water vapor. المية دي لما بيجي عليها أشعة الشمس بتبقى ايه؟ بتبقى بخار مية، بيحصل لها تبخر. تمام. بعد كده بخار المية ده بيروح فين؟ It goes into the sky. بيروح للسما. تمام. هقرا تاني. The sun warms the sea. The water becomes water vapor. It goes into the sky. Let's read again. The sun warms the sea. The water becomes water vapor. It goes into the sky. عرفنا ان اول مرحلة اللي هي evaporation اللي هي مرحلة التبخر. تمام. تاني مرحلة عندي condensation، مرحلة التكثف. يعني ايه تكثف؟ بعد ما الووتر فيبور، بعد ما البخار بتاع المية طلع للسكاي، ايه اللي هيحصل؟ هيتجمع مع بعض علشان يكون الكلاودز، عشان يكون السحب. تمام. The water vapor comes together to make clouds. The water vapor comes together to make clouds. The water vapor comes together to make clouds. هيقعد يتجمع مع بعض بخار المية اللي في السما فوق، وهيكون ايه؟ هيكون سحب. دي تاني مرحلة عندي اللي هي الكوندنسيشن اللي هي التكثف. نراجع مع بعض. أول مرحلة كانت الإيفابوريشن، تاني مرحلة كانت الكوندنسيشن، تالت مرحلة هي البريسبتيشن.
ايه مرحلة البريسبتيشن؟ هي هطول الأمطار. احنا قلنا آخر حاجة إن بخار المية اتكون في بقى سحب. السحب دي الدنيا هتمطر، تمام. فهنا بيقولي the rain falls on the sea. رجع تاني المطر هينزل تاني على الأرض والبحار. the rain falls on the sea. the rain falls on the sea. the rain falls on. المرحلة الرابعة اللي عندي accumulation اللي هي مرحلة التجميع. بيقولي the water اللي هي نزلت من الأمطار تاني the water goes into the earth, rivers and the sea. تبدأ الأمطار اللي نازلة دي تتجمع تاني على الأرض والبحار والأنهار. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيحصل نفس اللي هنرجع تاني للمرحلة الأولى. هيحصل بعدها التبخر اللي هو evaporation، بعدها condensation، بعدها precipitation، ويرجع تاني للمرحلة الرابعة اللي هي accumulation، وهكذا. دي مراحل الووتر سايكل، ودي الطريقة أو دي المراحل اللي بيجيلي منها ايه اللي أنا بقدر أحصل بيها على المية. Now let's answer this question together. تعالوا دلوقتي نحل الأسئلة دي مع بعض. السؤال الأولاني بيقولي the sun warms the sea, the water becomes water vapor, it goes into the sky. وعندي مديني اختيارات. ده condensation، التعريف ده أو الجملة دي للcondensation ولا evaporation ولا precipitation؟ تعالى نقرا تاني. The sun warms the sea. الشمس بتدفي أو بتسخن البحار. The water becomes water vapor. المية دي بتتحول لبخار مية. It goes into the sky. يا ترى دي أنهي مرحلة من مراحل الووتر سايكل؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. Well done. المرحلة دي هي مرحلة evaporation. Excellent. Next question. The water vapor comes together to make clouds. يا ترى ده في أنهي مرحلة؟ accumulation ولا condensation ولا precipitation؟ Let's think together. Well done. Condensation. يبقى في مرحلة condensation إيه اللي بيحصل؟ The water vapor comes together to make clouds. The third question. The rain falls on the sea. The rain falls on the sea. يا ترى ده في أنهي مرحلة؟ Let's think. Well done. Precipitation. يبقى في مرحلة precipitation اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي هطول الأمطار. بيقولي the rain falls on the sea. Now with the last question. The water goes into the earth, rivers and the sea. يا ترى ده في أنهي مرحلة من مراحل الووتر سايكل؟ accumulation ولا evaporation ولا precipitation؟ Excellent. Accumulation. Well done. Now we will start lesson 7. Let's watch this video to know our lesson. Thanks again for inviting me for a sleepover tonight, Peter. I love sleepovers. Chris, you should always shut off the water when you're not using it. But how will I brush my teeth without water? All you need is just enough to get your toothbrush wet, like this. Why do I need to do that? There's water everywhere. In oceans and lakes and streams and even when it rains. Well, you're right, but not all that water is safe for us to drink. Here, imagine this. If you took all the water in the entire world and put it in one big pool, it would look like this. See? I told you that's a lot of water. It might look like a lot, but of all that water, only a tiny bit is safe for us to drink and use every day. Oh, that's not very much at all. No, it's not. That's why we have to be smart about how we use it. Wow, you're right, Peter. I didn't think of that. It's always smart to save water. Where else can we save water? Well, we can save water by taking a short shower instead of a bath, and by sweeping up dirt outside instead of using a hose.
And I always tell my dad when I find a faucet that's dripping so he can fix it. Dripping faucets waste a lot of water. Oh, I know! Like using a bucket to wash your dad's car instead of using a hose. That's right. And when I help my mom do laundry, we can make sure to always wash full loads instead of washing just a few things at a time. Those are great ideas, Chris. Wow, I had no idea there were so many ways to save water. You know, Peter, all this talk about water reminds me of a funny joke. What did the ocean say to the shore? I don't know. Nothing! It just waved! That was a good one, Chris. After watching this video, now we will talk about how can we conserve water. ازاي نقدر نحافظ على المية. First thing, use only water you need to make coffee and tea. Use only water you need to make coffee and tea. خلي بالك ان انا هنا بتكلم في صيغة اسمها صيغة الامبerative اللي هو الامر، علشان كده حطيت الفيرب بتاعي في المصدر في الانفينيتيف. الفيرب بتاعي اللي هو use حطيته زي ما هو في الانفينيتيف في المصدر من غير اي اضافات. تمام؟ ليه؟ علشان اتكلم في الامبerative الامر. طيب تاني حاجة، turn off the faucet when brushing your teeth. Number 3, turn off the water when putting shampoo in your head. Number 4, take short showers. ناخد بالنا ان انا علشان بتكلم في الامبerative اللي هو الامر بحط الفيرب بتاعي في الانفينيتيف. يعني ايه في الانفينيتيف؟ يعني في المصدر، ما بزودلوش اي اضافات. Number 5, water your plants in the early morning. Number 6, wash fruits and vegetables in a bowl of water. طيب لو جبتلك سؤال قلتلك write a paragraph about how can you conserve water at home. ازاي انت بتحافظ على المية في البيت. تمام؟ يا ترى هتكتب لي ايه في الباراجراف ده؟ انا عايزاه في نقاط زي اللي انا شرحته قبل كده. تمام؟ طيب انا هساعدكم واديكم مثال وانتوا بعد كده هتطبقوا بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها. Number 1, I use water I need to make tea. I turn off the faucet when brushing my teeth. ليه بستخدم I؟ عشان أنا بتكلم عن نفسي. تمام؟ I turn off the water when putting shampoo on my head. I take short showers. I wash fruits and vegetables in a bowl of water. Now let's answer this question together. Space short shower. هختار take ولا takes ولا taking؟ احنا قلنا ان انا بتكلم حاليا في صيغة اسمها صيغة الامبerative اللي هي الامر، وقلنا في الامر بحط الفيرب بتاعي في الانفينيتيف في المصدر، ما بحطلوش اي اضافات. فيا ترى هختار take ولا takes ولا taking؟ well done. take short shower. take short shower. Number 2, turn space the water when putting shampoo on your head. يا ترى turn in ولا on ولا off؟ let's think. well done. turn off. برافو. The last question, I don't turn off the faucet when brushing my teeth. يا ترى التصرف بتاعي ده right or wrong؟ Again, I don't turn off the faucet when brushing my teeth. Let's think. Is it right or wrong? Well done, it's wrong. Now we finish our lesson. Thanks for watching and see you later inshallah. Goodbye.